どうも、皆さんこんばんは、真白翔です。今回もアウターワールドをやっていきたいと思います。でですね、前回大暴れをして、この船から出ようとしたらですね、フェリックス君がどうやら話があると。一体何でしょうね。嫌な予感がしますが。Hey boss, got a hypothetical for you? You got a あれ friend, あ、 see? 違うんだ。Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. 詐欺。What's going through your head? ガールフレンドがフェリックス。名前はつまり何が言いたいんだ？俺の友人のほとんどはまだ地球にいるから、聞いただけでも驚きと疑いを隠せないだろうな。全員、コールドスリープしてるからね。Right, forgot about that. Though shock and disbelief's a good way to put it. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was でも probably 大 my 事。 first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. まあ親友なら別に行くよ。 Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of this rock. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. ハーロー基地まで移動できるようになりました。ハーローね。ハーロー、あ、そういうことか。スキュラーのハーロー、行ってみるか。じゃあ、よかった。てっきりフェリックスがねえ、無実の一般人殺害しやがって、俺はもうこの船を降りるぜみたいなことになるかと思ってたんだけど、そんなことはなかった。ええ Clyde's got himself a cozy little outfit, huh? Your ship, but cleaner. すごくない？スキュラー。これ星の一つ一つ。なんかちょっと気持ちが悪くなる。宇宙じゃん。だって、こうしたら俺かっこいいな、ちょっと。こうしたら俺絶対死んじゃうでしょ？どうやって呼吸してんのこれ。燃えるクラー。まあ、絶対に船着き場の前には人がいるね。Hey, you. Looking for something? まあ、怪しいやつが来たってことか。Where do you think you're going? フェリックス・ミルストーンを連れてきた。グライド・ハーローと会う約束だ。Yeah. The captain said we might be getting a new recruit. That you then? Sounds like Clyde's jumping to conclusions, but yeah, I'm Felix. You're on a first-name basis with Captain Harlow, huh? All right, go on through. Mm-hmm. Got my sights on you. いやー、てかさ、スリってバレるんだね。そして学びました。アグレッシブダメだ。仲間は一度攻撃を指示されたら戦闘が終わるまで戦い続けます。こっちにしよう。うん。攻撃を指示しなければ、多分自分から殴りに行くことはなくなるはずだから、こっちにします。はい。スリってバレるんだ。なんでバレたんだろうね。君からはできない。あら、スプラット。どうしようかな。しない方がいいのかスリって。いや、しない方がいいのは当たり前なんだけど。バレる要素ないよね。バレてないね。うん。すごい歩き方するね、君。なんかバレたんだけど。何も？
バレた。いや、回ろう。これもらってっていいんだ。Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see or a you've aged, old man? うん。お前たち二人で話し合ってくれ。いや、いいんだ。自分で自己紹介するから。翔さん、この人はハーロー。ハーローさん。俺は翔だ。どういうこと？いや、わかんないけど、これに行こう。Captain has a sense of humor, Felix. Good. There's a time and place for humor. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. あ、どっちかっていうと、親父さんみたいな扱いなのか？ I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. なんで俺たちを呼んだんだ？ I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. うん。俺のクルーをお前に譲れ？ふざけるな。うん。まあ、ふざけるなかな。 That you feel insulted is a testament to your affection for the boy. I'm not asking you to let him go. Not until he's ready. I understand that Felix is part of your crew, at least for now. If the thought of losing him troubles you, then understand that you're helping him solve a problem for an old friend. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ring should do nicely. ハーロー、自分の部下も管理できないのか？俺がお前の問題を解決したらその後何が起こる？いや、フェリックスがやりたいっていうならやらせてもいいんだけど、別にやりたいわけでもないんだよな。なぜ自分の部下もなぜじゃないや。自分の部下も管理できないのか？ We're not a band of common pirates, Captain. We are revolutionaries. I expect a certain degree of intestinal fortitude from my soldiers. Trask なんかう was さ a んくさ coward. い人だな。なぜトラックスを始末しなければならない？まあなんか裏切ったって言ってたからな。俺がお前の問題を解決したらその後何が起こる？ Then Felix will have done me a favor, and I will be grateful. I imagine we'll catch up on lost time. Have a long マ talk. ジ about 何 the 様なん future. だこいつ。いい加減フェリックスにキャプテンがいることを認めてくれ。I don't contest your claim to Felix's services, but he is his own man, and we are all of us だからフェ responsible リックス for が our や own りたいって destiny. 言えばやらせてもいいよ。見下した態度を取ってるつもりなのかもしれないが、まだまだ不十分だな。Hey, boss has a point. You're talking about me like I'm not even here. I'm negotiating with your captain. You are his subordinate, at least for now. おい、なんか進むんだけど勝手に。Routed us out to the board. He's been an informant, has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna lives on the groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. フェリックスはどう思う？ Clyde offered me a hand when nobody else would. I'd say I owe him a good turn. なるほど。 There you have it, Captain. A favor for an old friend. この件、裏に何かありそうだな。You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. そうだね。 You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token.
うん、まあいいか。まあフェリックスがやるっていうならいいでしょう。にしてもスリは何なんだどういう基準なんだこれ。Entering quiet mode. あ、バレてないの？バレてないよかったっぽい。やった。うん。大丈夫だね。なんでバレるんだろうな。にしてもすげえ場所。ロザーナ。 This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following. You mind trying to have a moment here? うん。ロザーナトラスクか？ Yeah, I was called that once upon a day. 昔は You need something? 離婚したってこと？うん。ルーファストラスクを探している。居場所を教えてくれ。Well, excuse you. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. うん。うん。エンブレム見せる意味あんのか？巡礼。なんで巡礼が出てくるんだ？まあ信頼されてるからってことかな。 You're telling me you're on a first-name basis with Ms. Tennyson? おお、いいね。頼まれてグラウンドブレーカーのラジエーターを直した。ハーローの出さなくてよかったね。うん。Yeah, the promenade doesn't feel like I'm walking the surface of Tartarus. So that was you, huh? Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with エ him. メラルドベール。 That's as much as I know. ありがとう。よし。じゃあ、エメラルドベール。すごいところにいるね。ちょっとエッジボタン覗いてみようかな。どうなってんだろう。うわ、敵対してる。ずっと叩いてんのか、この人。あー、やっぱここの人たちとはもう仲良くできないみたいだね。出ようか。飛ぼうか。わーお、プライマルハンター。X。あ、やっぱり X であれだ、戦闘指示だ。オッケーオッケー。それが分かっただけでもだいぶでかい。危ね。よいしょ。てっきり一人一人に指示出さないといけないのかなって思ってたけど、一回戦闘開始をしたら勝手にあとは戦ってくれるならまあよし。9レベルか。結構いい装備落ちてるね、やっぱり場所によって。序盤で9レベルの装備とかあったらめっちゃ強いんじゃない？多分。にしてもすごいとこに隠れてるね。トラックスとの対決？犬の肉もらってくね。こんにちは。I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? うん。 He sent you 当た after り。 me. そうだ、お前は裏切り者だとハーローは言ってた。うん。 Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying.
ハーローは始末した証拠としてお前の指輪を欲しがっている。それさえあれば十分だ。どうしてハーローを裏切った？まあどうしてか聞いとこうか。How do I know that I can trust you? ない。もしお前を始末しに来たならこんな会話なんてしてない。Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All that palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. 言葉だけでは信用できない。証拠を見せてくれ。待った。いくつか説明してほしいことがある。まあ証拠、できれば証拠があれば嬉しいんだけどな。 Yeah, あるんだ。 got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. それがあるんだな。お前の話し相手がそうだ。Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. 聞きたいことはそれで十分だ。 Take it you've made up your mind. トラックス、お前を殺すつもりはない。代わりに指輪をくれるか？ You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. じゃあ元気でな。OK。じゃあ証拠を探しに行きますか。さて。これか。ハーローの元に戻れ。ハーロー Clyde Harlow, agent of the board. Yeah, that sounds even more insane out loud than it did in my head. Then again, Trask knew he was a dead man. Could have been trying to shift the blame. フェリックス、証拠が見つかったぞ。お前の旧友は、評議会に買収されていた。I've been trying to tell myself Clyde's got some sensible explanation for all this, but I just don't know. None of this is making a lick of sense to me right now. I think we need to have a word with Clyde. じゃあ話すか。What's the word? トラックスにはお前に言いたいことがたくさんあった。Not surprised. Trask was a dead man trying to negotiate with his own executioner. He'd say anything to preserve his life. お前は評議会と手を組んでいるとトラックスから聞いた。That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? お前は買収されていた。この領収書が証拠だ。Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. トラックスが評議会の情報提供者だとお前はあの時言ってた。嘘だったか。ああ。フェリックスに説明した方がいいかもな。フェリックス、お前の友達が俺たちをバカにしてるぞ。痛い目に合わせてみようか。まあここかな。You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. いいかハーロー。トラックスにはお前の雇い主である議会にお前を売る理由がないだろう。How should I know? What the hell do I care? Trask was a traitor. I didn't ask you to understand his motives. I asked you to cross him off. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me, and I'll believe you.
Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. Here they come! ごめん、フェリックス戦おう。9レベいらないけどもらっとくか。よし、まあじゃあこの辺の適当に漁って帰ろうかな。フェリックス大丈夫かな。フェリックス This is definitely not how I imagined it'd end. The void's black, water's wet, and Clyde hated the board. That's something I just knew. Now? I don't know. I don't know what to think. 折り合いをつけるしかないんだ。I've just got a lot on my mind right now. This is a lot to take in. I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me. まあ、奴に裏切られたという気持ちだろう。 Yeah, he did. And I'm not sure how I'm gonna get over that. フェリックス、思う存分泣いてもいい。幼馴染に失望したんだろう。奴のことは見限るんだ。Wow. Tell me how you really feel. You got a point, though. いや、大事だと思うけどな、いじけるのも。You've given me a lot to think about. I'm gonna be mulling over this whole mess for a couple of days. Part of me wishes we put Trask in the ground. You know, I think that's just my frustration talking. いや、トラック。Thanks for your time, boss. OK。友情の対価。テスト完了。まあ、しょうがないっすね。フィリックスが自治という特殊技能を取得しました。わあ、なんかめっちゃもらった。すごいな。なるほど。フェリックス。自治。自治これか。企業の敵との戦闘時に与えるダメージが増加する。なるほど。まあ、よりね、より評議会を憎むみたいな感じか。イメージ。すごいな。30% ダメージアップってこと？強っ。アルバティの装備もちょっと更新してあげたいな。技術。これ普通に、優秀なんだよな、この服。前もこれ着てたけど、技術レベルプラス5はでかいよな。頭は何にしようかな。技術レベル5。エンジニア15もでかいんだけど、すごい頭。武器が20レベルのを使ってるのは OK で、まあいいか、こんなもんで。で、レベルが10上がったから、今度こそ忘れずにリーダーシップに頑張り。OK。OK。よし。よし、こんなところかな、今回は。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら次回も見に来てください。それじゃあね、バイバーイ。